gatanu mu bikuru bikuru bituboha ni ibikomere by'umutima. Ibisinda biteraho cyane. Igikomere mu by'ukuri ni ububabare niyumvamwo, bubuntuma, ububabare ngendana, ubwo bubabare bugatuma ntashobora gukunda Imana n'abagenzi nk'uko bitegerezwa ku buryo burangutse. Biva kuri byinshi, ibyo twabonye muri kahise byatubabaje, ibyo twakorewe twagiriwe n'abandi, canke ibyo twasutswemwo mu gucudika n'abagenzi babi. Umuntu kandi ashobora gukomereka mu mutima wiwe mu bihe byose by'ubuzima bwiwe, kuva gisamwa gushika agere no mu wigero gushika rinda apfa. Hari kandi ibidusesereza kuruta ibindi, rimwe na rimwe ugasanga niyo tubyibutse turabura amahoro ababitugiriye, naho tuba twaravuze ko twabarekuriye ugasanga ikigongwe tugisubiyeko. Hariho n'abagera ku rugero rwo kwifuza gupfa. Hari n'ibindi rero nogira nti imigozi cyangwa imbuto zigezweho. Ibigezweho murazi ko mu bihe byose hamari ibigezweho. Hariho imihari ivuga ngo ni kuvugurura agateka k'abakenyezi, biganzura abagabo. Ibyo ni ibigezweho, biraboha kuko umukenyezi amaze kwiganzirwa n'uyo mutima avuga bagire yiganzura umugabo wiwe kugira ngo ntaba kimugenderako, kandi mu by'ukuri atari ko byari bimeze. Ntashobora kubaka neza, ibintu birahinduka. Hari abandi baboha kubera ibyo nyene, nk'uko bamwe bakunda kubivuga mu bihugu byateye imbere, byitwa ko byateye imbere mugabo byarasubiye inyuma ku rundi rugero. Bavuga ko umukenyezi atwara inda adashatse ntashobora kwitwara. Yumva adashaka uwo mwana aca agenda, kandi gukorora inda birarekuwe. Hari n'ibihugu bimwe ugukorora inda baca bamuhemba. Yishe umwana baca bamuhemba. Uko yishe umwana bamuhemba. Nuko aho kugira kabiri mu bigezweho, hari uyu munsi ibintu bikwiye kwitonderwa biriko birigishwa byerekeye ukubyara ku rugero. Ibyo navyo nyene biri mu bintu bishobora kuboha umuntu, bigakwega akagozi shetani icanzo shetani yinjirana kugira ngo ibohe ubuzima. Wa muntu yaremba mu ishusho y'Imana agasanga yabaye igikoresho c'uwundi cyane c'abandi, kuko atagifise umwidegemvyo muri we. Nuko abandi bakaboha kubera umwidegemvyo urenze urugero, kugera naho birekura. Abahungu bagashaka kubakana n'abahungu nkabo, abakobwa bagashaka kubakana nk'abakobwa nkabo. Ibyo ni bituboha bigezweho. Aho urudanaza rw'urumogi rw'ibigwanisho, ibyo ni bituboha bigezweho. Ibiturire, kurya igiturire ngo nanaka yarakiriye, ngo mbega inzu yanje noyiheza gute ntarondera imisima noyigura hehe? Uzokina nzokirya, hanyuma azoja kwirega kwa patiri kuwa gatandatu. Shetani karonka ibyanzo gutyo. Ubusambanyi kugera naho hari abadandaza imibiri yabo. Inkurikizi none nizihe? Niyo ngingo ya kabiri. Inkurikizi nizihe? Kuri ibyo byose ndondaguye, hari aho mvuze bikuru, hari n'ibindi byinshi usanga umuntu adashobora kuvuga. Inkurikizi nizihe? Ndabivuga muri rusange. Navuze ubwoba bwo guhanwa, umutima uhagaze, umuntu kigira ugasanga ntiyigera atekana. Indwara z'umutima canke z'umubiri rimwe na rimwe zigashika no mu bwenge, zikamugaza umutima wacu. Abantu bakayayuka ubwenge kugera naho bazaba batorera kwa rojani. Umubano mubi mu bantu, urwanko, ibyo byose biva n'inkurikizi z'imitima iboshwe, abantu baboshwe batidegemvya. Ukubona abansi hose, ukabona umengo hose n'abansi, n'ukuravye gusa ukagira uti nawe yambwiwe nande, yabaye umwansi wanje. Kubona abansi hose, kuko hariho abantu babona abansi hose. Hariho umuntu nibuka nigeze guhumura akantu k'agakoko kariho karamutonde, twari muri bisi tuja mu Gatumba, hanyuma acavuga ngo uranyabuye.
babona abarozi bose. Uranyabuye ahindukiye ashabona ngo ni patiri, ngo ntagorane patiri, ngo ntagorane patiri. Mugabo yari yarivutse abona abarozi bose. Nuko inkurikizi z'ivyo kandi nk'ivyo vy'amasezerano tuba bazi b'Imana, kuko usanga mu by'ukuri Imana twarayibangikanije. Inkurikizi z'ivyo ni urupfu, bigakwiye kukwihorahorana. Abandi bamwe hirya no hino bakamugara kubera amasanganya aterwa n'imitima mibi, kuko imitima mibi y'amashetani arashobora kugira amaprograme y'amaksida, amaksida y'imodoka, amaksida y'indege, amaksida y'ubwato, canke imiriro yaduka bigahitana abantu. Ivyo byose ni bidurumbanya n'inkurikizi z'izo mvuto abantu usanga barimo. Sivuze ivyerekeye kuba ingumba canke ukubura imigisha mu muryango, ubukene, ubworo, ukunanirwa cyangwa kuburanirwa mu rugo, cyangwa ibyo ukora, ibyo urimwo ugasanga naho ugerageza ugakora gute nta mugisha ugutumbera, ukabona umengo umugisha uraguhunga. Hariho abandi usanga barakomantaye umutima kubera ukutemera no kwihebura. Hari abandi usanga bafise ububabare bwinshi kubera ibitero barimo by'amashetani bitandukanye. Abategwa n'amashetani y'ijoro kaza nk'abagabo babira cyangwa abagore babasambanya. Hari abandi usanga barota indoto ziteye ubwoba, barota bari mu kuzimu, barota bari mu mva, barota bari babona bapfuye, imirongo y'abapfuye, bari mu manza z'abapfuye. Ivyo byose birerekana ibimenyetso by'ibitero cyangwa imigozi abantu bafise. Abandi bagakubakwa n'amashetani mu buryo butandukanye. Hari abandi babuze urukundo rwuzuye kubera bakomeretse, ukugera naho ashobora kuvuga ati naka kubera ivyo yangiriye sinzopfa ndamurekuriye. No ngaha bariho agira ati naka sinzopfa ndamurekuriye kubera ivyo yamugiriye, yaraseserewe, none ageza hata adakunda abandi nawe nyine atikunda. Abantu ugasanga mu by'ukuri baratewe n'ingeso mbi, baratewe n'ingeso mbi, ingeso zitandukanye, akaboregwe, ibyayuramutwe, urumogi n'ibindi, ubusambanyi butagira izina. Bamwe ugasanga basambana basangiye ibitsina, nigeze kubivuga. Hari abandi bakorora inda, hari abandi usanga ubuhemu bwarabateye. Ndibuka umukenyezi Yesu yigeze kwiyereka, aramufasha, aramugarura, hanyuma agize ngo agaruke afata akaryo kugira ngo asubire mu nzira y'ukwemera no kugendera ibanga ry'Imana. Wenyene niwe yavyatura agira ati jewe sinzi ko Imana izosubira kunyakira, kuko naramaze abana bayo. Yari amaze gukora inda 5, naramaze abana bayo, sinzi ko Imana izongirira ikigongwe. Ariko rero Imana n'umunyakigongwe, Imana n'umunyakigongwe. Imana yaramwakiriye, iramutera iteka. Uyu munsi niho namenya yuko yigeze kuba umugore wo mwibarabara, ubu arafise urugo rutunze neza, rubayemo neza. Umugabo aramwishimiye, ako kahise yarakakiriye kandi barakakiranye. Mbere uyo mugabo yamushimye umunsi yashimye intahe. Ahereje gushinga intahe avuga ivyo yabayemo n'ivyo yagendeyemo, yaciye agira ati jewe ujya niwe mugore wanje. Acaramurondera, inyigisho ziheze, ati witwa nde, uba hehe, mpa telefone yawe. Fiyansaye ziba ziratanguye, ubu bari kumwe kandi bagize urugo rwiza. Aho nuko mu Mana niho hari ubuzima bagenzi, mu Mana niho hari ubuzima. Hariho kandi abandi baboha mu buryo butandukanye, ivyo twita blockage. Akabohwa ku mutima, akabohwa ku mubiri, akaboha no mu byiwe byose. Imiryango y'akazi irugaye, imiryango yitunga irugaye. Mbega ninda zoshobora kuyugurura yewe? Yatangura ngo giragire ishirahamwe, ngo giragire entreprise, ngo giradandaze, ngo yuguruye butike. Emwe nta muntu n'umwe yamwivye, mugabo akagenda homba, ukazorondera amafaranga yanyikira ukahabura. Abatanguye badandaza amagi mwibarabara, afise agaparete kamwe ugasanga yaguze imodoka,
nawe wuguruye iduka imangazini ugasanga ibyawe ntibyigera bitera imbere. N'ibyo ufise ahandi ukabidandaza kugira ngo uze uzane umutahe ngaho hantu, mbega none bishingiye biboheye hehe? Biboheye aho. Ubundi munsi ndiko twari mu kiganiro n'abajene abaseribateri, turiko turavuga ivyerekeye ingene umuntu ashobora kumenya ko uw'Imana yamutoreye ko ari we canke atari we. Hanyuma hari wigeze kuvuga ati none gapati burya kutubwira ngo wewe Imana birakuzi ngo niwe yagutoreye iramuzi ngo arahantu ubwo nta usanga uwiwe ngo yariyahuye canke ati kubera umuntu iyo yiyahuye yabivuye ngo ushaka kwiwe bose umugambi w'Imana ati uw'Imana ihamagaye birumvikana. None ubwo niwe usanga nk'uwanje yariyahuye ugasanga mandindiriye mugabo atakiriho. Aho rero bagomba kunyumvisha ko twari turavuga kujerekeye gucikira, bagomba kunyumvisha yuko umwe wese aramutabonye uwo mworoheye na gatoyi yoshobora kumwinjirana, ati kuko nta woringira imyaka yose atazi yazozanana, ati mbonye wo niterana kankundira noca ninjira aho nyene. Ivyo kurindira uwanje ashobora kuba yariyahuye haburiramwo. Hari n'abandi babona gutyo kumengo mariage terrestre ile iri bloqué, akabona umengo ntabona yava niyaja. Umuntu arashobora kubohwa kugera naho aboba no mu buzima bw'umutima, mu buzima bw'ugusenga, kuko shetani nivyo bishobora. Ugasanga watakaje inema y'Imana n'ivyiza vyayo, watakaje inema y'Imana n'ivyiza vyayo, ukarambirwa mu gusenga, nta nyota y'igisabisho gifise kandi ntukibikunda. Ugasanga usigaye udahurumbira amasakaramentu meranda. Hari umuntu yoshobora kuvuga ngo je maze ukwezi kose ntirega, mugabo ngiye kwirega nta gicumuro na kimwe mbona. Burya ivyo bintu bumva bisanzwe. Ni kuvuga ko shetani yagufuse voile, yaragushize ko umutamana wayo kuburyo utagishobora kubona icyaha gitandukanye n'ikiza. Ugaca wishira ku ruhande rwiza ukabamubona kuri gukora vyiza, amasakaramentu meranda abantu bakayahunga. Shetani nayo kuri ico isamara yongoreye abantu batari bake, imisore n'inkumi, abagabo n'abagore, abana bakiri bato, ngo ntuzoje kwirega kurujya mu patiri kuko arakuzi. Hamwe yokumva ivyo ukora yohava gucishamo inyigisho. Iyo ni imigambi ya shetani, kuko patiri ntajeje kumviriza ibicumuro, nta neza yokuramo, nta n'inyungu yobikuramo. Burya biraryoshe kumviriza, mu bintu biryoshe kumviriza, patiri ivyo vyo munezereza kumviriza. Mugabo shetani ikaroga umutima w'abantu kandi bakaboha kugera aho yumva akwiye kurondera umusaseredoti atamuzi ngo bariho yireka. Uzova mu Ngagara ugende Saint Michel, uje kuri Saint Michel ndakubonye rimwe ugarutse nzokumenya. Urengane Saint Michel ugende katedrale, uve aho katedrale abo bakumenya ugende mu Kinindo. Igisagara ni gito, uzoba wabahetuye mu mwaka wose. None uzoshuja hehe? Murumva abantu nyene babohwa. Sinoja kwirega kurujya mu patiri aranzi, asanzwe mbere ari inshuti yacu, n'uwo mu muryango wacu, yomenya ibyo nkora no maramara. Sico umusaseredoti ajejwe. Icambere umusaseredoti ajejwe n'ukujana imitima kwa Yesu, n'ukujana imitima kwa Yesu. Reka rero guhendwa. Abarambiwe rero kubera baboshwe batabizi, baboshwe n'iyo ntumbero. Abandi nabo bagasigara bafata yuko agiye mu misa n'atosangira ataco bitwaye. Shetani rero abateje uruhumyi, baraboshwe naho ntosangira ntaco bitwaye, nzicare hari inyuma. Hari ngorane, nta nyota y'ubuzima budahera Yesu yemereye abamwakira mu Karisiya uwo muntu agifise. Aho ikibagiwe cyo ni ijambo ry'Imana. Ugira ngo uratoye ijambo ry'Imana, igitabo ca Bibiliya, umusonga ukanega, ugasanga uriko urasasasa impande zose. Uraboshwe kuko uw'Imana aranezerwa nuko ari mu by'Imana, aranezerwa n'ijambo ryayo, kubera
Imana iri mu mutima wayo kandi iri kurakora mu buzima bwiwe. Aho rero niho abantu benshi bapfiriye. Ijambo ry'Imana na Shetani irabizi ko rifise ububasha. Ijambo ry'Imana, Bibiliya nyerana ni inkota ya mutima. Shetani irabizi ibyo. Shetani irabizi. Kandi ibyanditswe byose byohejwe n'Imana, byohejwe na mutima. Shetani irabizi. Nico gituma Shetani igerageza uburyo bwose kugira ngo abakristu bange gusoma Bibiliya, bange ijambo ry'Imana, kuko borisoma, borizirikana, borikoresha mu gusenga bokira. Bamwe rero barasinziriye, Bibiliya zabo zaragiye ku ivumbi. Aho si bamwe ntibamenya niyo babishize, ntibamenya niyo babishize, kandi igihe babigura bari bafite inyota yo kubisoma. Aho abantu benshi rero barayobewe ahava ivyamwa by'ubuzima, barayobewe ivyamwa by'ubuzima aho bikura kandi bashonje. Nico kibabaje rero, benshi barashonje mugabo barayobewe igiti kiva ku ubuzima, ivyamwa by'ubuzima. Ijambo ry'Imana ni inkota ya mutima. Aho hari abandi usanga kubera babusha mu byo gusenga, kuvuga nabi iby'Imana, kugera naho bavuga nabi abasaserdoti, bakavuga nabi abihebeye Imana, baribohe, baraboshwe. Aho bamwe bagahura kandi bakagera naho bahunga ingoro y'Imana, isengero, bahunga ingoro y'Imana. Akaroro gatoyi, iyo umuntu yakoze igicumuro umutima wiwe urahagarara. Iyo gikomeye kagasengero mu mutima karahagarara. Oya, ibyo utegereza kubivamo, utegereza kubiheba, kuko ibyo ntibikubereye, utegereza kubivamo. Iyo umuntu rero igicumuro kigishushe yumva umengo ntiyoja mu isengero, Shetani mubwiti ukaramuka uhonyoye Imana irakwica. Agaca atinya isengero, niyo yoza mu ngoro y'Imana agahagarara ku muryango hariya kure, kugira ngo niyagira ati ama Imana yokara aca hunga yiruke. Imana suko imeze, irakira abana bayo bose baje bagaruka kuri iyo. Ariko iyo umuntu aboshwe yama yumva amengo nuko igaci guhenda. Oya, bireke, banza utekane, icyo gicumuro kibanze gihore. Nicahora uzoheza uje mu isengero, ubu kigishushe Imana iratagufitisha avu. Abantu basanga ntibacizigira Imana muri byose, bakagera naho bayihakana. Aho abandi batewe n'itiro barasinzira kugera no mu isengero, n'ubu hari abasinziriye. Tugire Kristo. Barasinzira kugera naho bagera mu isengero, bakaza kuryama ngaha. Mugenzi, musore, aha niho wahora uryama, kugera naho baza kuryama mu ngoro y'Imana. Bugivyo ntimugire ngo nibisanzwe. Harabusanga ari n'inkurikizi za ya miti yo mu bapfumu baduha ngo twiyuhagire ngo turiko turondera imigisha. Aho abandi bagasinzira mu gisabisho, atoye ishapure ngo avuge ishapure, azoyiheza ikorose nka gatatu. Waratewe, waraboshwe, ntiwabimenye gusa, waratewe. Hariho n'abandi rero ikikumenyesha ko ari imitima mibi, hagera mu isengero, hageze kumviriza ijambo ry'Imana, aba yinjiye mu itiro. Hanyuma patiri aje gusigura, nimuhaguruke tugaragaze ukwemera kwacu, itiro riba riheze. Itiro riba riheze. Ni wa wundi rero uzobaza mugeze hanze, hewe mu isengero bavuze ibiki? Bavuze. None bavuze ibiki? Bigishije ibiki? Uyo mupatiri yigishije kugera naho abantu batangura gusinzira, naho ntwe yasinziriye. Nta na kimwe yategereye mu by'ukuri, mugabo yanga ko bamucisha mu ijisho ngo niba bagira ngo ntiyagiye gusenga. Nuko urambabarira mugenzi, ntacyo dupfa, mugabo reka ndabivuge. Aho hariho n'abandi rero n'ibindi bitero bitandukanye uyu munsi Shetani ishobora kugaba igatera ishengero kanaka biciye ku barozi.
biciye ku barozi, kubera mutima w'Imana ariko arakora ibitangara aciye kuri iryo shengero kanaka, kuri iyo paruwase kanaka. Hari umuvyuro mu vy'Imana, hari abahawe ingabirano zitandukanye, abarozi bakaja hamwe, association, kugira ngo basubize hasi ububasha bw'ibyo bisabisho. Kubera iki? Nibasenga cyane imitego yacu ntizokora. Bagatega abana b'Imana bakaza no mu isengero bazanye ubwo bubasha. Ndibuka igihe kimwe mu isengero imwe, siniwe ndayivugiye ariyo, hariho ahantu mu gace kamwe haba yicaye umuntu twahavuye tubimenya ko yari umurozi. Abahicaye bose basanga basinziriye muri ako gace, hari yaje wasanga basinziriye. Naho wovyuye gute wasanga basinziriye? Bamwe mbere bakayoberwa no kwahageze no gusangira. Nagiye kubimenya hari uwongeye kuvyura, hajya twabensenguruke turashikanya, abantu bose barataha na bose barajyanye mu isengero. Kibi kimenyetso ca mbere, dutangura gukurikirana turaba neza, turateba turamutora. Tumaze kumumenya twabimubwira nti ntawasuye gusinzira. Biraba bitero bene ivyo. Nico gituma rero ntidusamare. Abana b'Imana benshi barasinziriye, bavukanyi benshi barasinziriye, baribagiye neza yuko bategerezwa guterama, baribagiye ko bategerezwa guterama. Aho byanka ko aterama ariko arasenga, ariko arasoma ijambo ry'Imana, mugabo agiye kuri televiziyo arashobora kumara amasaha 3, arashobora kuraba filime y'amasaha 4, 5, série vengeance de visage, akayiraba seri yose akayimara mu ijoro rimwe, isaki ibitsa agacaca kuryana. Mugabo mubwiye afukame iminota 10 ngo asenge ntabishobora, araboshwe. Aho rero ivyo biri mw'ishengero, biri muri paruwase kanaka, patiri mukuru yabona abantu batonda mw'isengero, paruwase yacu n'abakirisu benshi, naho benshi mu mutima barahumiza, barasinziriye, nta bukiramye n'umwe arimwo. Shetani ugasanga yaramumariye ko abana ntabimenye. Gukira no kubohoka ndabiceko gatoyi, ugukira no kubohoka. Yezu niwe mukiza kandi niwe mwami wenyene, nta wundi. Mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya ikigabe cya 43 umurongo wa 11, umukama avuga ati ni jewe ndi umukama, nta wundi mukiza atari jewe, ni jewe ndi Imana, egome kuva kera narindi ndiyo, kandi nta wunyaka ico mfise mu minwe, ivyo nkora ninde yobisubiza inyuma. Uko ni kumukama avumereye, ivyo nkora ninde yobisubiza inyuma, nta wunyaka ico mfise mu minwe. Izaya ikigabe cya 43 umurongo wa 11 gushika 13. Mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ikigabane cya 4 umurongo wa 11, Yezu ni ryabuye mwebwe abubatsi mwataye, ryabaye ishimikiro ry'imfuruka, nta handi hari ubukiriro atari muri we, nkako munsi y'ijuru nta rindi zina abantu bahawe ryagenewe kudukiza. Amen. Nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru ryagenewe kudukiza. Yohani Mweranda mikete giwe rya mbere nawe mu kigabane kigira 3 umurongo w'8 akavuga ati, icyatumye umwana w'Imana aboneka nukugira ngo asanzagure ibikorwa by'igishitani, nukugira ngo asanzagure ibikorwa by'igishitani, ibikorwa bya shetani. Umukiza ninde? Ni Yesu. Iryo zina risobanura ngo Imana irakiza. Imana ni dawe, data, mwana na mutima mweranda. Igikorwa data akora nico mwana akora, kuko mwana ntacakora atari cabona data akora, na data ntaziba gukora. Yesu avuga ati na jewe ndakora. Amen. Uyu munsi ariko arakora, muri iyi minsi ariko arakora. Data ntaziba gukora, na jewe sinziba gukora. Yaje gukiza, yaje kubohora. Abohora abandi, ababoshwe bose. Abohora abandi, akiza abandi, abagwaye bose. None ubwo ukiza bugenze gute?
akiza nde? Akiza ibiki n'ibiki? Akiza gute? Ryari? Hehe? Umukiza ni wavyimenyera, ni wavyimenyera. Mu nkuru nziza ya Matayo ni mu kigabane 18 murongo wa 16 gushika 17 turabona neza ubukiza bwa Yesu, ingene atabara abaruhijwe mu buryo butandukanye kandi ingene agwanira abana biwe. Ubukiriro mu by'ukuri bubonekera ku mwidegemvyo umuntu afise iyo umuntu aruhutse, kuko hari uvuga ati nimuze mwebwe mwese abarushe n'abaremerewe nzobaruhura. Muze mwebwe mwese abarushe n'abaremerewe nzobaruhura. Araruhura amagorwa abantu barimwo, agacuresha agasubiza hasi cyangwa azimanganya ububabare bafise. Ibuka ingene yagendeye muri rwa rugo rwa nyinabukwe wa Simoni yaragwaye inyonko, hanyuma bakamusabira, Yesu akamukorako akamuvyura, mbere agashaja mu byo kubaza Imana. Yesu n'umukiza. Ego uguhura n'Imana n'ingabirano, kuko Imana yonyene idukiza uko ishaka, ayishakiye kandi yishaka, kandi kurugero yonyene ishaka. Kubohoka rero kugahera kuri jewe nyene ubwa mbere, kuko mfata ingingo yuko nza kwa Yesu. Yesu arakiza umubiri, Yesu arakiza umutima, Yesu arakiza umushaha wanje, kandi Yesu arakiza umuntu wese ukwari, umuntu wese ukwari, kandi agakiza n'abantu bose uko bari nuko bameze, ataravye amamuko yabo, ataravye ubwoko bwabo, ataravye ubutunzi cyangwa ubukene bafise, ataravye akazuru kabo, ataravye amamuko yabo, ataravye akajyango kabo, ataravye ko ari bagufi canke barebare, ataravye ko bonze canke bavyushe. Numukiza pe, numukiza, numukiza. Uwo rero akiza adasobanuye kandi akunda abantu adatoranije, uwo niwe nzirukira, kuko namaze kumenya ko muri we hari umutabarwa, kandi namaze kumenya ko muri we hari ukubohoka. Ninagwara nzoja he? Nzoja kwa Yesu. Ninagira ibibazo nzoja hehe? Niwe yishyura ibibazo byacu. Ninumva ndushe nzoja hehe? Arashoboye pe, arashoboye, 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 arashoboye. Uwo mukiza, uwo mukiza agobotora abantu mu mvuto barimwo uko ziri kose, ziba zatewe n'igicumuro, ziba zatewe n'amasezerano n'amashetani, ziba zatewe n'uburozi, ziba zatewe n'ibikomere umuntu yagize, ziba zatewe n'ibigezweho kumbura ibyo turiko turajamwo. Yesu arabohora. Uwagobotora abantu rero mu mvuto barimwo, uwo niwe nzokwirukira, niwe nzotabaza. Ego cyane, uwo niwe nzotabaza, uwunkiza ubwoba, ubusanzagura ibikorwa bya shetani, umwana w'ikinege w'Imana, umwagazi w'Imana, ukiza igicumuro cy'isi. Ni jambo wa data yigize umuntu, ubusa natwe muri byose ndetse igicumuro, kugira ngo tumenye ko uwatanze ubuzima bwiwe ari umuntu nkatwe. Kandi Paulo mweranda yandikiye Timote aravuga ati dufise umukandizi kwa data, nawe nyine n'umuntu nkatwe, ni Kristo Yesu. Amen. Ni Kristo Yesu. Uwo rero niwe twamariza. Nitwacumura aje imbere ya data ati dawe itegereze za nguma zanje, itegereze za nguma zanje mu biganza no mu birenge, inguma arazifise yari mwijuru, kugira ngo tuzomumenye nitwamubona. Bazokwihweza uwo basogoze, kugira ngo ntituzomuyoberwe. Umwe wese azogira ati oya nukuri ko ngeze muri iri juru, nibanyereke wa mukiza wanje, nibanyereke wa mukiza wanje. Ewe dawe, ewe warahatswe mugabo, warakoze, warakoze kwankijije, warakoze kwadukijije. Uwapfuye akazuka, uwari muzima mu myaka yose, ufite imfunguruzo z'urupfu n'iz'ukuzimu, ni Yesu umwana w'Imana. Uwo ni wabohora. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani
mu kigabane ca mbere nyene umurongo wa 17 gushika 18 avuga ati ntutinye jewe ndi uwa mbere n'uwa nyuma kandi ndi muzima. Nari narapfuye ariko raba ndi muzima mu myaka n'imyaka, mfise imfunguruzo z'urupfu n'izo mu kuzimu. Mfise imfunguruzo z'urupfu n'izo mu kuzimu. Ariko shetani yarababaye, yambuga ubutware kugera naho umuntu agutera akakwaka n'imfunguruzo. Ibuka rya jambo Yesu abwira abafarizayo bariko baragira bati ibyo bintu bikora ku izina ryanjye, bikora ku bubasha bwanjye, bavuga batabikora ku izina rya Belzebuli umwami w'amashetani. Yababwiye ati iyo umugabo akomeye afise ibigwanisho ararera urugo rwiwe ibyiwe nta kibikakaza, mugabo haje umurusha inguvu acamwaka icyo bigwanisho agacamwaka n'ibyo yari afise agaca bigaba. Shetani ni wa mugabo akomeye, mugabo haje umurusha inguvu, haje umurusha inkomezi, yaciye amwaka ibigwanisho vyiwe vyose. Shetani yaratsinzwe, mugabo uyu munsi yashafise akanyarigabo ntiyemera ko yatsinzwe kubera urubanza ntirwasomwa. Bitabwe mu muriro udahera bihere biheze, iracatera igere rya nyuma. Abana b'Imana tuzotsinda kuko twegamiye uwuvize imfunguruzo z'urupfu n'iz'ukuzimu. Uwo rero afise imfunguruzo z'urupfu n'iz'ukuzimu, afise imfunguruzo z'ubuzima. Yuguruye ntawugara, yugaye amen. Uwo niwe rero ibyabuwe n'abahanuzi byose byarangukiyemo, byose uko bingana. I Nazareti atanguye ubutumwa avuga ati uyu munsi ivyanditswe byarangutse imbere yanyu, ibyanditswe byarangutse imbere yanyu. Ku musaraba ariko asozera ubuzima bwe ngo ngaha ku isi yavuze ngo iki? Byose birarangiye, byose birarangiye. Ni ukuvuga iki? Ibyanditswe byarangutse imbere yanyu, nimubimenye. Hagati yanyu hariho ukiza, hariho n'ubohora, ni Yesu umwana w'Imana. Nivyo wewe wahora ubona umengo ntibishoboka, muri Yesu birashoboka kandi biracashoboka kandi bizoshoboka, kuko ari muzima hagati yacu. Urukiza rwa Yesu rero si uwo muri kahise kugira ngo tuzabe tuvuga ngo Yesu yahora akiza abandi hari i Nazareti, yahora akiza abantu hari i Bugarire, yahora akiza abantu hari i Yerusalemu, mugabo jewe ngahaye maze imyaka n'iyindi ndamusaba ngo ankize yaranyibagiye. Urukiza rwa Yesu si uwo muri kahise. Urukiza rwa Yesu ni rw'uyu munsi, urukiza rwa Yesu ni rw'uyu munsi, urukiza rwa Yesu ngaha nyene muri Paruwasi Saint Joseph. Urukiza rwa Yesu ni rw'uyu munsi mu rugo rwawe, mu nzu yawe, mu bawe no mu byawe byose. Kuko uko yarejo niko ari uyu munsi kandi niko azokwama no mu myaka yose. Uwo ni Yesu umwana w'Imana, umubohora, uwukiza. Aza rero